ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਡੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਗਈ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼। ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਚੌਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਸੇਚੁਸੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। Welcome to the biggest edition of this wonderful White House Thanksgiving tradition, and it really is. We've got a lot of special guests here today, children and families from my staff and cabinet. Where y'all? Stay, holler. There you go. All right. Students from Washington Elliott Hine Middle School. Well, thank you very much. Jill and I met them during the back-to-school visit. I'm glad you remembered us. Thank you. I remember. And Future Farmers America. Leaders of 4-H councils and leaders across the agriculture community. I just want you to know, everyone here, we're excited to have our honored guests with us today, Liberty and Bell. This is their day. Thanks to the chairman of the National Turkey Federation, Steve Lykin, Steve and your entire family. I got to meet the entire family. And by the way, it's my birthday today, and they can actually sing birthday music. I just want you to know it's difficult turning 60. It's difficult. His entire family raised these birds on their family farm in Minnesota. And Steve, we're grateful to your entire family. You're a beautiful family. Thank you very much. God, they're big. See, I'm used to chickens in Delaware. We got a $4 billion industry in chickens, but no chicken that big, man, I tell you. Just a few weeks ago, I visited another family farm in Minnesota, where we talked about the pride of small towns and communities, rural communities, the pride that people have being able to know they can stay there and continue to keep their farms. And how, because of the investments we're making, we're restoring hope and opportunities so family farms can stay in the family and children don't have to leave home if they wish to stay and make a living on the farm. ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਰਿਕ ਨੇ ਸਾਲ 1993 ਚ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਮਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਮਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ। This lawsuit, it absolutely did not happen. Let's do this once because I gotta do some more serving. As I was stating, I want to respond to this lawsuit that was just brought to my attention. It absolutely did not happen. I don't recall ever meeting this person, and I will never harm anyone in that magnitude. It did not happen, and it's going to go its course. It's going to take its process, but it did not happen, and that is not who I am, and that is not who I've ever been in my professional life. And it's just
something that never took place. ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਚੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਤੱਕ ਰੇਨਬੋ ਬ੍ਰਿਜ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਚੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। Let me repeat that. At this time, there is no indication of a terrorist-involved attack here at the Rainbow Bridge in Western New York. At 11:27 this morning, a car going at a very high rate of speed crashed into a median at Niagara Street, just minutes from here. It's in the city of Niagara Falls, near one of the border crossings into Canada, the Rainbow Bridge. There are 4 border crossings here in Western New York. This is one of the busiest crossings, not just in Western New York, but along the entire U.S.-Canadian border. And it happens on the busiest travel day of the year. So naturally, in a time of heightened alert, everyone sprang into action. It crashed into a Customs and Border Patrol booth, and the car and the booth immediately exploded. Burst into flames. I saw the video of an airborne vehicle that was absolutely surreal. You actually had to look at it and say, was this generated by AI? Because it was so surreal to see how high in the air this vehicle went, and then the crash and the explosion and the fire. That video will be released shortly. As I said, we're not aware of any threats to this area, but I state the caveat that the investigation is ongoing. If you can imagine, this vehicle basically incinerated. Nothing is left but the engine. The pieces are scattered over 13, 14 booths. So it is a large scene, and it's going to take a lot of time for our federal law enforcement partners who are with me here today and I'll identify, to be able to piece together the real story. To identify the make of the car. Obviously, there is not a license plate. I've been briefed by law enforcement for the last hour. New York State Police, Colonel Andy Crow, Colonel Allen, other law enforcement officials. I've been joined by Andy Bowker, who is the special agent in charge of the Customs and Border Patrol. I was also briefed by the SAC from the FBI. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਂਟਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਪਲਟ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡੀ ਬੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ 16 ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 2 ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲੀ ਹੋਈ ਸਲਫਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ CSX ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। Not worth the risk. He and his MPs voted against the Canada-Ukraine free trade deal. Why, Mr. Speaker? They made a brutal political calculation that they would have more support from their far-right base here in Canada and in Russia and their friends in the United States than if they would abandon Ukrainians. Cold, calculated, cruel. Behold, Mr. Speaker, the new Conservative Party and their MPs. What a disgrace.
The honourable member from Regina Capel. What's disgraceful and cruel is using Ukraine's vulnerability while Russian tanks are on its soil to shove a carbon tax permanently down their throat. And don't be fooled by their phony outrage. They are desperate to talk about anything except for their terrible budget. That's because not only are workers' paychecks going to pay higher prices and interest rates, but now their tax dollars are going to pay higher interest payments on the national debt. In fact, next year, the government will spend more on that national debt than on healthcare and the armed forces. When will the government stop their deficits so we can pay doctors and nurses and soldiers instead of bankers and bondholders? Speaker, twice this week, the leader of the opposition has demonstrated that he is not worth the risk to Canadians. Not only has he been untruthful in why they didn't vote for the Canada-Ukraine Free Trade Agreement, because in fact there is no price on pollution in that agreement, Mr. Speaker. So we need to ask, what is the real reason behind this, why they're abandoning support for Ukraine and for freedom and for democracy? But also yesterday, instead of waiting for information on what happened at Niagara Falls, he jumped straight to the conclusion that it was a terrorist attack, Mr. Speaker. That is irresponsible and that is not respectful for Canadians. Hear, hear. Mr. Speaker. The honourable member from Regina Capel. If the government truly wanted to help Ukraine, they would support the Conservative motion to export our energy and our military equipment instead of their failed carbon tax. And if they wanted to be honest with Canadians, they would unveil the details of the $15 billion subsidy to a single battery plant that will allow up to 1,600 workers. ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਚਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। Better Living Center, it had been in the last few years been part of the plan for respite center, and the city will be opening it up end of December, and it will be operated by Dixon Hall and Fred Victor. It's for homeless people and is part of the homelessness shelter plan for the last few years. But what the city needs is more space, more funds to support refugees. That is clear. What seems to be the disconnect between your office and the federal government, because they're saying an offer was on the table for armories? Is that not the case? The armory, yes. We have asked for the armory to open. We signed a letter. Every members of parliament have signed a letter, but opening the armory is slightly complicated apparently. The federal government needs to get a request from the provincial government. So the city of Toronto have written to the provincial government, and for the provincial government needs to say yes and put the request into the federal government for it to open. I don't think that has happened yet. So it's got caught in the province not asking the feds. But that's one small piece of the puzzle. And we have never formally asked for the Better Living Center. And the offer for the funds have never been formally offered. Of course, the City of Toronto really appreciate the Minister of Immigration in his concern about refugees having a shelter over their heads, and any kind of offer for funding assistance would be appreciated. But $5 million is a drop in the bucket. We're looking at something with 5,000 refugees. We've already spent $200 million. It's going to be more as more and more refugees claimants are coming into the country. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰੇਗਾ। Can you comment on the allegations that the Americans
reported a plot to potentially kill a sixth American? We have been working closely with our allies, including the Americans, since the middle of the summer. Obviously, we continue to engage with India in hopefully constructive ways, and we hope that India will continue to take these real concerns seriously. Was this brought up in the G20 meeting this morning at all? I re-emphasize how important it is to abide by the rule of law and to engage constructively with each other when we have issues of concern. We talked at length about the situation in Gaza this morning on our G20 summit. The reality is this humanitarian pause is what Canada and others have been calling for weeks now. It is going to allow for hostages to finally be liberated. It's going to allow for significant amounts of humanitarian aid to get into the civilians and the innocent people in Gaza who desperately need it. And it's going to allow for protecting of civilian life, including hopefully getting even more Canadians and foreign nationals out. This is an important bit of progress, but we have to redouble our efforts now to get towards a lasting peace. 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਬਲੂਅਰ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਗੋ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਬਲੂਅਰ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਈਡ ਫੋਕ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਮਾਇਰਨ ਡੈਮਕਿਊ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। I want to take this opportunity to thank our members. They have been doing a phenomenal job in facilitating these demonstrations and other gatherings, thereby ensuring the safety of thousands attending these events. I am proud of the work that our members do on the front lines and those who are working behind the scenes on a daily basis. As asked of them, many of our specialized non-uniform officers have a uniform at the ready or reporting uniform ready to deploy at a moment's notice. Again, I thank all of our members for your attentiveness and unrelenting commitment to public safety. As I mentioned, the number of reported hate incidents and hate crimes has increased, and since October 7th, increased at a staggering rate. As your police chief, I am readily aware that the impact of crime motivated by hate is far-reaching and extends beyond the physical and emotional trauma suffered by the victim, affecting all members of the targeted community and beyond. I will be sharing some alarming statistics to help put this in perspective. Since October 7th, we have seen an overall increase in hate crimes. This includes increases in reports of anti-Muslim, anti-Palestinian, anti-Arab related hate crimes, of which we only had one instance within the time frame since October 7th last year. Now we have seen this number climb to 17 occurrences, which is a staggering 1,600% increase. Year to date, there's been 34 total anti-Muslim, anti-Palestinian, anti-Arab related hate crime occurrences, up from 14 the year prior, reflecting an increase of 143%. Also included within the spectrum is a marked increase in anti-LGBTQ2S+ hate crimes, which is also cause for concern. During this time frame, last year, there were 5 occurrences. This year, we have seen the number increase to 9, 80% higher. However, amongst all of the hate crimes that have been reported during this period, I can tell you that anti-Semitism makes up over 49% of this overall amount. That's 38 of 78 total occurrences. Since October 7th to date, ਪਿਕਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਕਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
I've also seen the other facility which you run for old age citizens of community, and your new initiative which you launched for creating a new home. And I've been meeting Satluj and Brenda Locke in various occasions, and I believe this new initiative of having a partnership with International Students Union people, as well as Surrey, City of Surrey and PICS, because government can't do as much. You have to have stakeholders and non-governmental organizations and other bodies, because as I echo the sentiments of Honorable Mayor when she says that we need to take care of the vulnerable student population who comes primarily from India. But that is a fact, because at least 25% of all international student arrival comes to British Columbia, and large chunk of them settle around Greater Vancouver area, because it's not only about because they leave home at a very early age, and of course India and Canada are in a different cultural setting, so giving them, mentoring them, taking care of their issues is very important and relevant, because that is what we should do for new immigrants as well as students, because and the community has to play a role, and it is a very heartening to see that PICS has taken this initiative to force this partnership and provide a space for mentorship for the new students who come here. And I hope that such partnership can also be, we can also do together with consulate as well as your association, because we can, in a formal setting, we can come and also meet with the student body and explain to them that consulate, which is representing Government of India, is home away from home. We can also educate the students about, or the new arrivals, about the services we provide, where they should go for passport services. ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਡੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਗਈ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼। ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।